హలో! వెల్కమ్ టు జీఎన్‌వి లెర్నింగ్ పోర్టల్. ఈ ఛానల్ ద్వారా మనము ఎంఎస్‌సి ఫిజిక్స్ ఎంట్రన్స్ కోచింగ్, ఐసెట్ కోచింగ్, ఎస్‌బీఐ క్లర్క్స్ అండ్ పీఓ కోచింగ్, సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ నేర్చుకుంటుంటాం. ఈ వీడియోలో ఎంఎస్‌సి ఫిజిక్స్ ఎంట్రన్స్ కోచింగ్‌లో భాగంగా ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్‌కి సంబంధించిన ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ చార్జ్? So, according to the modern physics, the origin of charge is the atom itself. That means matter or substance itself the origin of charge. Matter or substance itself origin of charge. Why? Because these atoms consist of a central positive nucleus and the negatively charged electrons revolve around it. సో మనందరికీ తెలుసు, ఆటమ్ అనగానే సెంటర్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. దాని చుట్టూ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయని. సో దీస్ న్యూక్లియస్ consists of positive charged particles. Those positive charged particles are called protons. And also the nucleus consists of neutrons. So neutrons are neutral in nature. And when you see a normal atom, that normal atom contains equal number of positive and negative charges. The normal atom contains equal number of positive and negative charges. So it appears as neutral. సో ఒక సాధారణ పరమాణువుని కనుక తీసుకుంటే దాంట్లో పాజిటివ్ చార్జెస్ ఎన్ని ఉన్నాయో నెగిటివ్ చార్జెస్ కూడా అన్నీ ఉంటాయి. సో ఒక ఆటమ్ కనుక తీసుకుంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అటామిక్ నెంబర్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అటామిక్ నెంబర్. ఇక్కడ జెడ్ని మనము అటామిక్ నెంబర్తో డినోట్ చేస్తూ ఉంటామన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకు చార్జెస్ అనేవి ఎలా వస్తాయి అనేది కనుక మనం చూసుకుంటే, చార్జెస్ కెన్ బి డన్ త్రూ ఫ్రిక్షన్ ఆర్ ఇండక్షన్. సో ఫ్రిక్షన్ ద్వారా కానీ ఇండక్షన్ ద్వారా కానీ మనము ఎలక్ట్రిఫికేషన్ మీన్స్ మనకి ఛార్జ్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో ఎలక్ట్రిఫికేషన్ జరిగేలాగా చేస్తే మనకి ఆటమ్స్ మీద లేదా సబ్స్టెన్సెస్ మీద మనకి ఛార్జ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మన ఛార్జ్ని క్రియేట్ చేయాలి, ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు అప్లై సమ్ ఫ్రిక్షన్ ఆర్ ఇండక్షన్ ప్రాసెస్. దీన్నే ఎలక్ట్రిక్ ఇండక్షన్ అని కూడా అంటాము. సో ఈ రెండిటి ద్వారా మనము ఛార్జ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ హియర్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ ద fundamental property of the atoms of substances due to which they exert force of attraction and repulsion on each other. ఎలక్ట్రిసిటీ అనేది మనకి ఫండమెంటల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్సెస్. సో ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ ప్రాపర్టీ వల్లే మనకి ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కానీ లేదా ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్ కానీ, అంటే రెండు సబ్స్టెన్సెస్ అట్రాక్ట్ చేసుకోవడం కానీ రిపల్షన్ చేసుకోవడం కానీ జరుగుతుందన్నమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ ఎ గ్లాస్ రాడ్ ఈజ్ రబ్డ్ విత్ సిల్క్, ఆర్ ebonite is rubbed with fur, we can produce electric charges. సో మన గ్లాస్ రాడ్ని కానీ సిల్క్తో రబ్ చేసినప్పుడు, అలాగే ఎబోనైట్ని ఫర్తో రబ్ చేసినప్పుడు, దిట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రిక్షన్ ప్రాసెస్ అనమాట. రబ్బింగ్ మీన్స్ వీఆర్ డూయింగ్ ఫ్రిక్షన్. సో రెండు మెటీరియల్స్ని ఒకదానితో ఒకటి మనం రబ్ చేసినప్పుడు ఒక సబ్స్టెన్స్ మీద మనకి పాజిటివ్ ఛార్జ్, వేరొక సబ్స్టెన్స్ మీద నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ బై ఫ్రిక్షన్ అనమాట. ఇలా మనం ఛార్జెస్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు.
అయితే ఇక్కడ మనకి పాజిటివ్ చార్జ్ దేనికొస్తుంది అంటే, మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ గనక లాస్ అయితే, మనకి పాజిటివ్ చార్జ్ అనేదొస్తుంది. ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్స్ గనక గెయిన్ అయితే, మనకి చార్జ్ అనేది నెగెటివ్‌గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయితే పాజిటివ్ చార్జ్, ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ అయితే దట్ మీన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ అయితే మనకు నెగెటివ్ చార్జ్ అనేది ఆ సబ్స్టెన్స్ మీద వస్తుందన్నమాట. సో, టైప్స్ ఆఫ్ చార్జెస్. బ్రాడ్‌గా మనకి చార్జెస్ 2 రకాలు. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టే మనకి పాజిటివ్ చార్జ్, అలాగే నెగెటివ్ చార్జ్. సో, చార్జ్‌ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చంటే, చార్జ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ వన్ బాడీ టు అనదర్ బాడీ. సో, ఒక ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్‌కి ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్‌ఫర్ అయినప్పుడు మనకి చార్జ్ దట్ మీన్స్ ఇక్కడ చార్జ్ అంటే ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్. సో, ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ అనేది మనకు 2 రకాలుగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ నెగెటివ్ చార్జ్. ఇందాక చెప్పుకున్నట్టే ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అయితే పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. ఎలక్ట్రాన్స్ గనక గెయిన్ అయితే మనకు నెగెటివ్ చార్జ్ అనేదొస్తుంది. అయితే ఇక్కడ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి మనకు. లైక్ న్యూట్రాన్స్. సో, న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్‌లో మనకి నెట్ చార్జ్ అనేది 0 ఉంటుంది. టోటల్ నెట్ చార్జ్ 0 ఉంటుంది. సో, చార్జ్ 0 కాబట్టి వాటి దగ్గర చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఉండవా అంటే కాదు. ఇందులో ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ హాస్ ఈక్వల్ నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగెటివ్ చార్జెస్. సో, న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ నంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అండ్ నెగెటివ్ చార్జెస్. జస్ట్ లైక్ మనకి న్యూట్రాన్ అనేటువంటి పార్టికల్ తీసుకుంటే దాంట్లో +1 పాజిటివ్ ఉంటే, -1 నెగెటివ్ ఉంటుంది. టోటల్‌గా దాని యొక్క నెట్ చార్జ్ 0 ఉంటుందన్నమాట. ఆ విధంగా మనకి న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి. యాటమ్స్‌లో కూడా అంతే. మనం ఇందాక ఫస్ట్ చెప్పుకున్నట్టు యాటమ్స్‌లో నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఒక యాటమ్‌లో ఎన్ని ప్రోటాన్స్ అయితే ఉంటాయో అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. దానివల్లే యాటమ్స్ అనేవి మనకు న్యూట్రల్‌గా ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద చార్జెస్. సో, మనకి 2 ముఖ్యమైనవి మనకు తెలుసు. దట్ ఈస్ లైక్ చార్జెస్ రిపెల్ ఈచ్ అదర్ అండ్ అన్‌లైక్ చార్జెస్ అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్. లైక్ చార్జెస్ మీన్స్ 2 పాజిటివ్ చార్జెస్ ఆల్వేస్ రిపెల్ ఈచ్ అదర్. But unlike charges, positive charge and negative charge, they always attract each other. సో, మనము 2 పాజిటివ్ చార్జెస్ లేదా 2 నెగెటివ్ చార్జెస్ తీసుకుంటే అవి దూరంగా జరగడం జరుగుతుంది. రిపెల్ అవుతాయి. ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది వాటి మధ్య. వెన్ యూ టేక్ అన్‌లైక్ చార్జెస్ మనకి ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ యాక్ట్ చేస్తుంది. సో, పాజిటివ్ చార్జ్, నెగెటివ్ చార్జ్ 2 కూడా అట్రాక్ట్ చేసుకుంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ చార్జ్ ఈస్ కన్జర్వ్డ్. సో, ఏదైనా ఒక కెమికల్ రియాక్షన్‌లో గాని, ఏదైనా ఫిజికల్ ప్రాసెస్‌లో గాని మనకి చార్జ్ అనేది కన్జర్వ్ అవుతుంది. అంటే బిఫోర్ ప్రాసెస్, ఆఫ్టర్ ప్రాసెస్ టోటల్ చార్జ్ అనేది మనకు ఈక్వల్‌గా ఉంటుందన్నమాట. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, చార్జ్ ఈస్ క్వాంటైజ్డ్. Charge can be written as n into E, where n is the constant number, natural number. It values from 1, 2, 3 and so on, where E is the charge of the electron, and the charge of the electron is equal to 1.6 into 10 power of minus 19 coulombs. 1.6 into 10 power minus 19 coulombs, that is equal to 1 charge of the electron. So, this is the property of the induction, electric induction. What we discussed earlier, the charged body induces charge on uncharged body. When you place a charged body and uncharged body together, after some time, the uncharged body may get charged. అంటే ఒక చార్జ్డ్ బాడీని, అన్‌చార్జ్డ్ బాడీని రెండిటిని పక్కపక్కన గనక ఉంచితే కొద్దిసేపటి తర్వాత ఈ చార్జ్డ్ బాడీ ఏం చేస్తుందంటే అన్‌చార్జ్డ్ బాడీలో కూడా చార్జెస్ ఇన్‌స్యూట్ చేస్తుంది. సో, దానివల్ల అన్‌చార్జ్డ్ బాడీ కూడా చార్జ్డ్ బాడీ కింద మారుతుందన్నమాట. ఈ ప్రాసెస్‌నే మనం ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ ఇండక్షన్‌గా చెప్తాము. సో, నెక్స్ట్ చార్జెస్‌లో మనం చెప్పుకోవాల్సింది కూలూమ్స్ లా. ఇట్ వాస్ in the year 1857. So, Coulomb's law says that the force of attraction or repulsion between two electric charges separated by a fixed distance
is directly proportional to product of their charges and inversely proportional to square of the distance between them. So that means the force of attraction or repulsion, whatever it may be, that should be is directly proportional to product of their charges. That is, F is proportional to Q1 and Q2. If you consider Q1 and Q2 are the two charges and R is the fixed distance, again the force of attraction or repulsion is inversely proportional to square of the distance between them. If you consider here, it is Q1 is a charge, it is separated by a distance R, Q2, then the force of attraction or repulsion between Q1 and Q2 is equal to F proportionals to Q1 Q2 by R square. ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేస్తే మనం ఒక కాన్స్టెంట్ పెట్టుకోవచ్చు. సో దానికి K అంటాము. హియర్ K ఈజ్ కాల్డ్ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్. ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4 pi epsilon naught. This 1/4 pi epsilon naught value is equal to 9 into 10 power of 9 Newton meter square per coulomb square. 9 into 10 power 9 Newton meter square per coulomb square. Here this epsilon is permittivity of air. Epsilon naught is called permittivity of air. Its value is equal to 8.86 into 10 power of minus 12. 8.86 into 10 power minus 12 coulomb square per Newton meter square. సో ఇక్కడ మనకు రెండు కాన్స్టెంట్స్ వస్తున్నాయి. ఒకటి డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్, ఇంకోటి పెర్మిటివిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎప్సిలాన్ నాట్ అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్, దీన్నే మనము రిలేటివ్ పెర్మిటివిటీ ఆఫ్ ద మీడియం అని కూడా అంటాము. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై either K or epsilon suffix R. It should be denoted by K or epsilon suffix R. So it is defined as the ratio of Coulomb's force of attraction or repulsion between 2 point charges placed in air or vacuum. That means it is F naught, because the two charges are placed in air or vacuum, to the ratio to the Coulomb's force between two same charges placed in the medium of the same distance. So that means it is called F. So here we take 2 point charges which are separated by some fixed distance. But at one time the two forces are kept in air or vacuum, and another time these two charges kept in medium. So we can define K or epsilon R as F naught by F. So the force of attraction or repulsion between 2 point charges placed in air to the force of attraction or repulsion between 2 point charges placed in medium, F naught by F. So hence K can be written as epsilon by epsilon naught. Here epsilon is permittivity of the medium and epsilon naught is permittivity of air, and this equation is valid only in CGS system of units, because in MKS system it should be changed, because K is equal to 1/4 pi epsilon naught in MKS system. But in CGS system, K can be written as epsilon by epsilon naught, or epsilon is equal to K epsilon naught. So for air or vacuum, epsilon naught is equal to 1 in CGS system, only in CGS system. Hence K is equal to epsilon in CGS system. If you are try to write in MKS system, K can be written as 1/4 pi epsilon naught. So this is in MKS system, whereas K is equal to epsilon in CGS system. So next thing, units of charges. So ultimately charges can be measured in coulombs. Sometimes it also measured in ESU. ESU refers electrostatic units. So this electrostatic unit sometimes called as stat coulomb.
So the relation between electrostatic units and coulombs is 1 coulomb is equal to 3 into 10 power 9. 3 into 10 power 9 electrostatic units. So charge of the electron in electrostatic units can be written as 4.806 into 10 to the power of minus 10 ESU. 4.806 into 10 to the power of minus 10 electrostatic units. Here, one electromagnetic unit is equal to 10 coulombs or 3 into 10 power 10 ESU. 3 into 10 power 10 ESU. So these are the units of charge. So charge can be measured in coulombs, stat coulombs, or electrostatic units, or in electromagnetic units also. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి బిట్స్లో వస్తూ ఉంటాయి. కన్వర్షన్, ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుంది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ యూనిట్స్లో, అలాగే స్టాట్ కూలూమ్స్లో ఎంత ఉంటుంది, లేదా ఒక కూలూమ్ ఛార్జ్ ఎంత ఉంటుంది. ఆల్రెడీ వి నో దట్ ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs charge of the electron. Earlier we discussed. సో ఇవన్నీ మనకి కన్వర్షన్స్లో బిట్స్లో కన్వర్షన్స్ కింద అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ అ ఛార్జ్ డెన్సిటీ. So here we have surface charge density and volume charge density. That surface charge density is denoted by sigma, letter sigma, and volume charge density is denoted by the letter rho. Surface charge density is simply the ratio of charge to area, and volume charge density is simply charge to volume. So these are the surface charge densities. So what is the significance is that how much charge is developed or placed in per area, per unit area, or per unit volume. So that's why it is called coulomb per meter square, units coulomb per meter cube. So ఒక యూనిట్ ఏరియాకి ఎంత ఛార్జ్ ఉంది, అలాగే లేదా ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్కి ఎంత ఛార్జ్ అనేది అక్యుములేట్ అయింది అనేటువంటి విషయం తెలుసుకోవడానికి మనం ఛార్జ్ డెన్సిటీస్ అనేవి ఉపయోగిస్తాము. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్. సో నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనము ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ దాని యొక్క సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ.